Heute sind wir auf der EICMA 2022 und wollen uns mal angucken, was es an Neuigkeiten gibt. Simon Polini, Marketing Manager. Denis Polini, I'm a Technical Manager. We are very interested in the news you have this year on the EICMA. Can you show us something? We can start with the Vespa 50cc 4-stroke. We have all engine, but now the most important is the ECU. Okay. We have the ECU, Yeah. the ECU, the power kit, the variator, and the clutch and the belt. The new cylinder is 77cc, so a little more big. So it's a full package for the new Vespa. The ECU is very important for Euro 5 because it have 4 maps inside. One for original, one for muffler, one for 70cc exhaust, and another with the exhaust system. You buy one ECU and choose 4 map inside. You have also news for classic Vespa. Yes. SIP can understand very well this. Yes, of course. We can show the new muffler. So maybe first we show the original one on the scooter. Yes. With the camera. Here, this has a kind of original look. It's more for road use. See. Yeah. And this is the race muffler, the new. Yes, exactly. This year. 150cc with the exhaust system and this intake with the carburetor 30. With this system we have 30 horsepower, and we have a lot of spare parts with this. This is a new product. It's a gear cover box. For clutch, and is good for have a good feeling with the clutch. This is Piaggio C. This is a Piaggio C. Okay. The engine is the same of Ciao. It's the same engine, and we do a new cylinder and a new crankshaft, crankshaft and crankcase. With the crankcase, we do a red valve system. You can see the red valve and the new cylinder with 4. I'm sorry, I don't know prigioniero. The 4 starts. Normal is 3. Yeah. This 4. You can see how the engine go inside the bike. Very cool. And the ignition is all new this year. Yes. Okay. I think this is a very interesting news, isn't it? For Ciao, C and Bravo riders. Yeah. Very cool. Thanks a lot. Thank you very much. And I hope I will. Thank you for your visit. Okay. Es auch recht auffällig ist bei Vespa, ist die neue GTS der Star of the Show. Also man sieht recht offensichtlich, dass die neue GTS der alten relativ ähnlich sieht. Es gibt ein paar optische Updates. Vorne die Kaskade ist neu, der Lenker ist neu designt, der ist jetzt halb digital. Die Schaltereinheiten sind neu, das weiß ich. Was ich persönlich so ziemlich am besten finde, ist die neue Vorderradaufhängung. Hier ist so eine Art Parallelogramm, also ein Arm, der die Bremsankerplatte gegen die Gabel abstützt. Was ist noch neu? Keyless Go soll sie haben. Und der neue Motor erfüllt Euro 6 oder ist vorbereitet für Euro 6. So die einzige Information, die ich hier bekommen habe. Ich denke, es ist vor allem ein Facelift. Das Einzige, was für mich wirklich eine Neuerung ist, ist die Abstützung an der Bremse vorne. Now I'm here at the Pinasco booth and I'm very lucky with Piergiorgio Piatella live in person. Nice to meet you. Thanks for having me. So, can you tell me what is new for 2022 on EICMA and Pinasco? The new retrofit kit for the Vespa small frame.
So it's an electric retrofit. Derzeit sind wir jetzt bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h und zusätzlich noch die Reichweite mit jetzt momentan 50 Kilometer, wird aber mit der neuen Akkutechnologie weiter steigen. Ich gehe mal gut von den 75 maximal bis 80 Kilometer aus. We have a new cylinder kit, 252, without any machining of the engine casing. So this is for the P200 engine casing, and it has three exhaust ports and also the piston. Okay, 72 millimeters, like what's state of the art these days. It's very cool. I like it. Very big transfer ports. Looks very strong. The next is the 251 cc for small frame. Yeah. The cylinder kit is the same as 251 for larger frame, but the engine casing is completely different, and you can adapt on the small frame. I think this one is also interesting, isn't it? The casing. You can see you can mount every cylinder or many different cylinders. Cylinder, TM, original, our cylinder, Contini, full cylinder. All cylinder in the market. That's a good idea. For the small frame, these are the news. For large frame, we make the 125 cc. Oh, okay. We had in the past, but they stopped the production. Okay. And then start again with the new 2.0 model, and this is for the 125 large frame. Very interesting because it has two bearings. Yeah. Three for the main shaft. 1, 2, and 3. Three. Okay. I can force the gears parts, and you haven't the problem of deflection of the shaft. Okay. Rear shaft. It have the seal oil, special seal oil that you can put from this. Okay. And it's impossible that the seal oil go outside into the rotor barrel. Yeah. Thanks a lot. Thank you very much. Yeah. I think Thank you for coming. Pinasco did a great job. This is really a lot of really hot news on the Piaggio booth, on the Pinasco booth. Yeah. So thanks a lot Thank you for very having much. me. Thank you. Thank you very much. Wie ihr seht, sind wir jetzt vor der Malossi-Box und stehen vor der Malossi PX. Aber leider gibt es in diesem Jahr nicht viele Neuigkeiten von Malossi. Es gibt nur das Getriebe. Das war zwar im letzten Jahr schon ausgestellt, aber dieses Jahr soll es endlich lieferbar sein. Also gehen wir mal nach vorne. Das ist der Malossi-Stand. Hier gibt es eine Art Live-Künstler, der einen Roller bemalt. Und die Neuigkeiten von Malossi, die finden sich hier in den Schaukästen. Und zwar sind die Neuigkeiten, die mir Malossi gerade gezeigt hat, Handschuhe, Batterien und eine neue Verpackung fürs Öl. Die nächste Neuerung, der Auspuff ist zwar nicht neu, aber die Farben vom Dämpfer sind neu. Und dann kommen wir zum Highlight vom Malossi Stand. Und zwar ist das dieser Simulator, ein Fahrsimulator. Da kann man halt versuchen, wie gut man auf einer Rennstrecke unterwegs ist. Ich schaue mal, ob ich das auch mal versuchen kann und ob ich irgendeinen Erfolg dabei habe. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit. So the new models out this year are the X125, and this is interesting because you can drive it with only the driving license. I mean, it's 125. Okay. And the other model is G350. This is the new top model, and is going to be available in Italy in 2023. Okay, so we have to wait 1 year. Yeah, How much is it? 7,000 euros. 350 cc and how many horsepower? 26. So you have 26 horsepower, that means stronger than Vespa? Yeah, and also faster. Also faster. Okay. What is the special thing about the G
comparing to the X series, because the X series also have a 300 displacement. It's also available with 300. The particularity is that we have like one monocoque, and then the other model has a semi-monocoque. And so the structure, you can see the structure of the monocoque. And this is steel, it's not plastic. This is a bit Vespa-like, but okay, it was always good, so why not? It was born this way, like the original Lambretta was born with a monocoque in steel. Okay, didn't know this. Very cool. Very hot news. Thanks a lot for your time. Thank you. Bye bye. So, jetzt sind wir auf dem Italjet-Stand und das ist, wie ich finde, ein sehr gelungener Stand. Und zwar werden hier hauptsächlich die Italjet Dragster vorgestellt. Es gibt die in allen möglichen Variationen. Hier zum Beispiel ist er elektrisch. Da gibt es ihn von Malossi getuned, mit Malossi Design hier überall. Und dann gibt es auch noch die 180er Version. Da drüben stehen 125er Versionen. Aber ich glaube, ihr wollt alle was anderes sehen, nämlich das, was hinter mir ist. Das ist die Dragster 500 GP. Also das ganze Ding sieht aus wie ein Superbike, wo man aus Versehen den Tank vergessen hat. Also das sieht schon gar nicht mehr aus wie ein Roller, aber es sieht verdammt cool aus. Und da drin ist ein 450 Kubikmotor. So Maximum Power für Engländer 43 Horsepower, Potenza Massima für Italiener 47. Warum auch immer. Vielleicht ein Schreibfehler. In jedem Fall soll das Ding 185 gehen und ich hoffe, es fährt sich auch nur halb so gut, wie es aussieht. Bullshit dripping off the chin. Hier wird es so richtig futuristisch und auch so richtig teuer. 150.000 soll sie, glaube ich, kosten. Und hier wird nochmal so richtig die ganze Ladung CNC und Carbon ausgepackt. Aber genug davon, denn es ist 18 Uhr. Die EICMA schließt gleich, sie wollen uns rausschmeißen. Es hat mir Spaß gemacht, hier zu sein, auch wenn es leider in diesem Jahr nicht so viele gute Neuigkeiten im Schaltrollerbereich gab. Finasco hat ein paar sehr interessante Sachen gemacht, Polini hat uns einen neuen Auspuff gezeigt. Ansonsten war es wirklich dünn. Wer Retro-Rollern eine Chance geben möchte, der sollte sich vielleicht mal bei der Lambretta 350 umschauen. Ansonsten war es das in diesem Jahr. Egal, wir kommen nächstes Jahr wieder und schauen wieder nach. Wenn es euch gefallen hat, bitte subscriben und ansonsten, ciao.